Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Namo Sakyamuni Buddha. Quý sư cô toàn Dear thể monks, bạn đồng hành. nuns, and all Và giờ Zen này practitioners. là chiều ngày thứ Bảy 9 tây tháng 12. So this is the Dharma talk and Q&A session for the evening những cái buổi of December chia 9th, sẻ kinh nghiệm tu tập, giải đáp 2023. vấn đề thắc mắc ở công phu. So we can use Tiếp this tục cái time đề tài to ask của tuần questions này đó là and sinh tử go vì over cái any gì? issues that you might have. Thì nói đến sinh tử là cái gì để chúng ta So the topic for this evening is about cũng vì cái sinh tử what is là birth cái and gì death. chúng ta phải tham thiền. So in order to Tất know that, cả cái vấn đề in order to ở trong know the cuộc answer, sống của chúng we ta, need to practice. những cái nỗi khổ niềm đau, những cái sự lo lắng, So all the những cái hạnh phúc sufferings tạm and bợ, pain, những cái quyển giả even the tạm happy mà chúng ta moments, cứ bị nó chi phối, bị nó níu kéo. we get Những cái đuổi distracted by theo giống all như this đuổi hình bắt bóng vậy. Cuối pain cùng and vẫn hạt suffering, hư and we keep không đi về, chasing after them. rồi cũng sanh rồi tử, tử rồi lại sanh. And we Sanh keep tử tử sanh. continue going to Thì this cái sanh cycle tử of đó birth and death. nó chi phối mình từ vô lượng kiếp And this cho tới birth bây and giờ. death has been Hiện tại distracting chúng us ta cũng đang bị not sanh only tử in this đó. life, but many, many lives. Thì sanh tử là cái And gì? we've been suffering Nếu một người because of nào this mà chưa rõ birth về and cái death. sanh tử thì luôn bị cái sanh tử nó chi phối. So if one who does not realize Khi chúng ta this ngộ birth and death, rõ biết được cái sanh tử, giống như rõ we biết need được to chính mình á, practice thì lúc đó sanh in tử order chẳng to còn cái gì. Giống như find this tự realization. bao We thức need to tỉnh. practice, and we Vì can trong awake cảnh giới from chim this bao, dreaming. chúng ta phải chịu tất cả nhân quả, nghiệp báo, khổ đau So in ở this trong chim bao. worldly dream that Như we are chúng in ta right now, cảnh giới chim bao we đó have cũng to nghe experience all that. học Phật đó, cũng nghe giảng kinh đó, cũng nghe lời của Phật Thích Ca. So in our dream at night, chư tổ trong đó cũng nói ra, thiện tri thức trong đó cũng nói ra, we tất cả experience all the không thật, cái thân âm không thật, false sinh tử này không thật, hiểu hết, biết hết. phenomena. Nhưng mà And in là chim bao. this life we living Nếu vẫn in là chim bao, ta vẫn during the bị day, phối bởi cái we nỗi khổ still in niềm the đau dreamy của chim world bao, không có ra khỏi. because we're not able to Cho dù chúng ta live có in a true gặt hái được cái của cải in a to reality lớn as cỡ the nào Buddha nữa, has taught. nhắm mắt một cái thì cũng bỗng chốc quá hư không, hai tay cũng So coi như là the xuôi tay, law hoặc of là xuôi tay nhắm mắt, impermanence không nắm bắt được cái gì. lies in everything. Thì So the chỉ biết moment that you close your khổ đau thôi, eyes, chỉ you biết liếng tiếc thôi, experience biết lo the sợ, impermanence, tự lo sợ, the mà lo sợ impermanence với of vô cớ. fear Thì cái vấn and đề làm sao chấm dứt cái khổ đau, chấm dứt cái sự lo sợ. so the question is how we Tất cả nỗi khổ niềm đau trong should cái end thế this giới chim the bao suffering. bởi sinh tử. Nếu chúng ta giải quyết được cái việc So all lý this sinh suffering tử and thì pain tất cả giải in quyết. the Cũng giống như in our là dream ta thức world. tỉnh ra khỏi cái mở mắt chim bao này, tất cả chuyện In order to do that, we need không to là cái wake vấn up đề gì from this cả. dreamy world. Mà muốn thức tỉnh không phải dễ. In Mình order phải for hiểu us rõ vấn to đề chim bao wake của up from this, mình phải biết mình đang bị chim bao chi phối. and we need to Thì mình understand, mới we need to thức ra study khỏi about thức tỉnh this ra khỏi chim bao, ta tỉnh ngộ. clearly, so we're Mình able to phải understand thấu được cái lời của Phật, cái ý why của we Tổ, biết in rằng mình this đang bị cái sinh tử chi dreamy phối, world in the first thì place, mình mới có thể and why we get distracted by birth tham and death thiền, all the có thể time. tu tập để giải quyết cái vấn đề. So in order to do that, we have vấn to đề sinh tử practice này. the Cho nên đối Huatou với lại meditation. vấn đề sinh tử, chư Tổ sư hay nói đại sự sinh tử. Cái việc So lớn xảy ra the patriarch thì usually thắng say trước this, sinh tử, the đặt cái great việc sinh tử lên hàng đầu. things in life is Chúng ta solving có một cái niềm the tin birth and death. mạnh mẽ như vậy.
Ở nơi cái So in tâm thức order to này do that, we have to thì create chúng trust ta in our mới có mind. thể công phu, mới có thể tu hành, So that would mới có thể help thức us tỉnh ra khỏi chim bao hoặc là làm chủ được to sinh tử này. diligently Còn nếu không có thì hiện in a tại bây giờ practice, đang mang cái and we thân tứ đại can đứt find ruột our đỏ own lửa này, self nature. sanh mình không biết khi nào sanh, chết cũng chẳng biết khi nào chết, rồi sanh nó từ And đâu right đến, now, we don't chết even know sẽ như when thế we're gonna nào die, mình không biết. when we're gonna be Tất cả born, đều là giống and như we don't là even know một where we're màu going after we không biết, pass nó away. gọi là cái vô minh. And we Thì get cái việc lớn xa divided kể by để giải quyết, nó không có uh, phương pháp nào the four bằng cái elements, tham the great thiền. four elements: Hiện earth, tại chúng ta water, đang trong chim fire, bao tham and thiền. you know. Tham là thức tỉnh ra khỏi chim bao thôi, So không we có need to chạy practice theo this until cái chim we bao, awake from chiều theo cái vô minh our tiềm thức. dreaming world, Sở dĩ hiện nay mình and ở cảnh giới chim bao we là do can go beyond the vô self minh ngã chấp. attachment Ừ. Tức là and the căn bản của ignorance. ngã chấp đó là năng sở, So tức this là cái this ta và cái hữu self-attachment and ta. ignorance come Hữu from ta và our hữu own ta đó nó đã hình self-attachment to thành the cái thế giới I, the siêu bao, mind, hình thành ra me. cái ngã và ngã And sở. this I, my, and Mà cái huyễn myself ngã này create the world in mình ourselves. không biết rõ mình là cái gì cả. Trong cái đời này kiếp Because we này don't really với know thân người tứ our đại true này thì self, mình our cho true thân này con người là ta, us. rồi And chúng ta bảo vệ nó, we chúng ta only bất think, chấp this tất cả five cái thủ đoạn, or the four những great cái việc elements: the ác, những earth, tội the ác water, để and the bảo vệ cho fire and nó, air làm những việc form sằng bậy, this gieo những cái body, nhân and we xấu ác attach đấy, this body, rồi kiếp tương lai phải and đọa we think this vào body is cõi us, tam đồ ác đạo. Chẳng and we may mình commit mang một cái some thân trâu hay trâu bò, so thân many bò, chúng ta sẽ cho cái thân trâu negative thân bò đó karmas, là ta. and we been through many Thì forms, phải the chịu animal khổ ở trên cái the thân đó animal rồi. forms, animal Chịu khổ hết realms, cái thân đó and rồi á, now thì we in the phải human bước realm. vào địa ngục ngạ quỷ, thì sẽ cho cái thân ngạ quỷ đó là ta. And we've Cho been nên to the nào biết hell ta realms nào là and ta, back. hoàn toàn không biết. So Tại mình chấp cái when we ngũ uẩn là cái ngũ ấm ngăn che realize dục that, sắc thọ tưởng hành thức, tức what là is our thân true và tâm, self? là thân và tâm So now we realize đang that đọa ác it's bởi nghiệp been lực, bởi nhân, bởi quả, hidden by the cái five phong kiến skandhas, nghiệp lực, nghiệp báo nhân quả. Mà nghiệp báo nhân quả là do vọng tâm biến hiện, and also vọng we tâm biến hiện have từ to cái ngã chấp sai um, lầm, ngã và ngã sở, bear the từ fruits cái of our năng own karma, và sở. Cho nên cái and phương it's pháp thức tỉnh tham create thiền nó all đi the thẳng vào cái nguồn gốc, đi subject and thẳng vào cái objects căn bản sinh for tử, căn everything. bản vô minh, căn So bản that's ngã the chấp để mà basics of phá. Một our khi phá tan, um, lúc đó mới là self-attachment. tự do tự tại. Đó là cái vấn đề người So ta, when we know that, we vấn just đề sinh tử focus chúng on ta the phải practice. Yeah, phải the lo, Huatou phải làm đó, meditation is đó là gonna việc lớn sinh take tử. us go to our original mind, Thì and cái công phu from của there sự tu tập chúng it's ta gonna là solve out chỉ là our own tham thoại ignorance. đầu. Thì So cái nghĩa how tham do thiền we thoại đầu, practice this? thoại là lời nói, So we have đầu to là practice by lòng tin asking the trước khi chưa question. có lời nói. The Huatou Tức là is cái chỗ before chưa khởi niệm, thoughts or cái một niệm before chưa sinh words, khởi gọi là thoại đầu. Mà bây giờ đã nói and thì không phải là before thoại đầu, any đã giải thích thought thì không phải là thoại đầu, phải công phu. arise. But Nếu when we mà already trên cái have a công phu của thought mình á, qua cái lời or nói a mà word tiến or vào thực hành speech, thì lập tức it's already có not thể đến Huatou. thoại đầu. It's Nếu after như ngày Huatou. xưa Before, mà I mean after the word, cấp cô before, độc bị bệnh á, after the Đức Phật thoughts. Sa Xá Lợi Phất tới để mà thăm bệnh á. Do cấp cô độc cũng đã từng theo Đức Phật So và when tu tập, one of nghe giảng, the Buddha's vẫn thấu triệt từng lời, layman từng câu của Đức Phật. Nhưng mà do cái got sick, and do the cái Buddha sent vọng thức á, nó cứ hoạt động Sariputta mạnh to bạo, see him, cho nên ông á, and đau bệnh rồi chịu không nổi, he was really sick, bị cái and tứ he đại was really chi phối mà. Nên Xá in Lợi Phất tới thăm nói hôm deep nay tôi đại pain, diện Đức Thế Tôn là thay Đức Thế and Tôn he tới got để thăm his trưởng mind got giả. distracted by this Hỏi illness. trưởng giả hôm này So bệnh when chắc không Sariputta thuốc came, đỡ nhiều không?
and Rồi he Trung Quốc có asked sợ chết không? that layman, Cấp Cô Độc nói how are you tôi không sợ feeling? chết. Are you feeling Mà better? cái căn bệnh của tôi nó Are bây you giờ are you càng afraid lớn of này, death? bệnh nó càng đau nhiều, càng khó chịu nhiều. So, Tôi không and sợ chết Sariputta mà tôi said sợ that, đau. Nó so đau mà tôi as không you aging thể right now, you are tu tập getting gì được, older không and you thể still chiêm nghiệm được cái lời nào của Đức Thế Tôn cả. Thì as lúc đó that's the Xá Lợi Phất process. mới y theo cái lời của Đức Phật dặn, căn And dặn, và bắt đầu mới nói lại này, chúng ta đã từng học với Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn nói and cái thân này không phải của ta, Sariputta sắc taught ẩn him này không that phải của ta, this his thọ này body không phải is của not ta, his. tưởng uẩn này không phải của ta, All the hành form, uẩn, thức uẩn không phải của ta. the Tại sao mình cho feelings, là ta? Để chúng ta phải the chịu volition, the khổ, chịu đau trên đó. perceptions, Nhưng mà do and có cái the sự thực hành sẵn, cho nên khi mà consciousness. Cấp Cô Độc Those nghe five skandhas, thử not từng lời của Xá Lợi Phất á, us. thì ngay đó cái sự đau trên cơ thể So tan this biến như layman, là he listened nước to the đá mà teaching of bị the nước nóng, nó cục Sariputta, đá and băng á, mà bị nước nóng nó tạt lên vậy, nó tan ra hết. Cái khổ cái and đau nó bớt, he thì cảm thấy tinh thần found the tâm realization, trí and he thoáng. at ease. He was at ease Chịu with lại his pain. thì nói đó là nói cái ý chính And thôi, cũng nói xung quanh đó là nhiều cái vấn đề nhắc nhở về công phu, nhắc nhở về sự tu tập. so this is just a summary Thì of that lúc đó story, the Cấp Cô Độc dialogue between mới thấy tuyệt vời Sariputta về and the Đức layman. Xá Lợi Phất, tức là hỏi So bây the giờ layman, giống như ông có những cái gì mà muốn uh, giống như muốn nói lại, muốn gửi gắm was lại at ease with Đức the Thế Tôn teaching. không? Tại vì biết ông cũng sắp sửa And Sariputta lâm asked chung mà. him, Nên is bỏ there cái anything that thân you này, want to thì say ông chỉ cầu thỉnh before you're cho gonna một pass điều cuối away? cùng trước khi mất thôi. So Thì nói cái pháp của Đức Thế Tôn nó quá tuyệt vời. Hôm nay chỉ nhờ he tôn praised giả để the bạch cho Đức Buddha Thế Tôn uh, hãy of, cho phép because những of cái the lời pháp teaching. vừa rồi nhắc nhở And cho ngài, cho Cấp Cô Độc phải để nhắc nhở. Tại vì Xá Lợi Phất nói những cái lời này chỉ nhắc cho những cái tỳ kheo, những cái người tu tại những người tu mới nhắc được, người không có tu so thì nghe he said không that, có được. you know, Ta phải hiểu the vậy. Buddha Những teaching người tham thiền như mainly là những người tu for đến the cái đời và cái pháp the của Đức Phật monastics. thì mới nhắc đúng cái lời của Phật, So người đã từng tu this để teaching họ should mới tiếp tục tu, chứ người không có tu không có biết gì hết, nói họ có hiểu cái gì đâu mà tu. expand it to Đó the là cái chỗ lay này là cái chỗ quan trọng. community. Nói vì cho hàng xuất gia mà bây giờ người tại gia cũng có người tu như người xuất gia, cho hay là không có người tu còn hơn người xuất gia nữa. Mà nếu mà So lúc gần lâm chung cũng not thỉnh only the cho monastics phép nói nhắc nhở able cái to lời pháp practice như thế này, this, the layman, thì sau lay đó women can Xá Lợi also Phất practice mới nghe nó and xin achieve thỉnh the về đây, enlightenment Xá Lợi as Phất mới well. cho phép được giống như là cái lời của Cấp Cô Độc cầu thỉnh vậy. Thì khi mà nghe tới đâu tâm trạng thản nhiên tới đó, đạt đến cái thiền định đến tam quả a la hàm. So he Và sau later đó achieved nhắm mắt là the first đó, thì đó là cái câu chuyện mà của meditation Xá Lợi Phất đến thăm bệnh of the cho Cấp Cô Độc. one of the four arahants Thì cái sự tu tập của chúng ta hồi xưa achievement. thì không có nói là cái tham thoại đầu gì hết đó, mà tham thoại đầu cũng là So the tu cái chiếu practice kiến ngũ uẩn về không mà, gọi even là the Buddha hành thâm bát nhã, didn't thời chiếu use kiến this ngũ uẩn về word không, người ta đọc Huatou. trong bát nhã tâm kinh hàng ngày đó. And Thì hành thâm như thế nào, but chiếu kiến ngũ uẩn về không là chiếu kiến như thế nào? the practitioner back then they Nhưng mà chiếu basically kiến they use tức the same là khởi được cái quán chiếu bát nhã. method Quán chiếu approach bát nhã tức to là cái gì? Tại bát nhã achieve the là enlightenment. sắc không bất nhị, So sắc không, the teaching sắc of the tức thì không, không prasna tức thì sắc, sắc bất also nhị không, không bất nhị sắc, sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc, mentions sắc tức all là the không, không tức teaching là during sắc. the Buddha time Đó là cái about the văn tự bát nhã để forms, diễn tả cái lý the bát nhã, cái nghĩa feelings, bát nhã. the Mà volition, bát nhã nếu mà mình cứ the đuổi theo cái lý perception, and thì Đức Phật lại phủ consciousness. định bát nhã So siêu bát nhã the thị dân bát nhã. prasna teaching or the Đấy, heart đó là chỉ là cái văn tự sutra also hình tướng bát nhã.
văn tịnh bát nhã, negates all that, không phải là cái quán the chiếu five của bát nhã, skandhas, gọi là cái but phương tiện not bát nhã thôi. also Phải nương nơi cái phương tiện bát nhã đó để quán become chiếu bát nhã, để nihilist. phá tan cái vô thủy vô minh, ngộ And tánh bát this is nhã. basically help Thì cái quán practitioners chiếu bát to nhã đó là cái not nghi tình, abiding into the chúng ta tham forms, thiền the thì khởi feelings, đầu khởi nghi tình, volition, đang thực perception, hành and cái quán chiếu consciousness. bát nhã, không So the khác. practice here is basically you have to Thì cái nghi maintain the tình, tại doubt sao nói nghi tình là bát nhã? and raise the doubt. Cái nghi So tình là đang đi đó. Ngài Hữu Vân có ví dụ why do we say that khởi đầu á, the doubt giống is như là tham thời đầu, nếu như same là cái as đầu sào prajna? 100 thước, cây sào 100 thước là con đường đi của ý So thức. when we practice Bắt the đầu từ Huatou, it's going chỗ to lead us to the thoại vĩ, so-called the thoại vĩ là cái 100-foot chỗ pole. nhất niệm vô minh. And that's when Tại it's sao nói just a là nhất niệm metaphor vô minh? or analogy that Tại when vì you cái reach to the niệm mình bị cái hiểu biết, cái biết đó, đó, cái before niệm vô minh mà biết the trên cái hạn chế, biết thoughts, không phải what là we thực call the đúng với cái thực Huatou, tế, that mà is biết để biết when phạm the trù của nghiệp lực, the worldly của nhân quả thôi, consciousness not able to của use. chúng sanh thôi. Mỗi con người không, mỗi cái biết nó đều khác nhau hết. Nhìn một vấn đề, mỗi người á, So là 10 ý, because of this chứ không phải known, là một ý, là một mình nhìn mà không có all ra of được us một we vấn have đề. this Nó chỉ là consciousness nhiều người or the còn known, tệ hại hơn cái vấn đề này. and each one of us we Mỗi have con our người own á, thì cái way nghiệp of lực của con người, known cái nhìn, cái things, hiểu, cái biết trên con người. and also we have our own Đức Phật có karmic ví dụ energy. con người ăn So cơm chén cơm nóng á, thì cho là đồ ngon, đưa vào ngạ quỷ á, thì nó thấy là than hồng, and just nóng like nực, không nuốt được. the Thì difference đó là cái biết, cái thấy nó khác nhau. the Đối với các loài human người in the thì human là realm, mà ngạ when we quỷ eat thấy the việc bowl như of là rice, máu. it's Người really thấy good, mặt trời á, delicious. là sáng, But là for đẹp, the hungry là ghost, sự this sống. is a Với ngạ bowl of quỷ nó fire, là lửa charcoal của địa ngục, with luôn fire. luôn cháy, cái They're not thân mở able to ra eat nén it, là tan tành, là cháy thiêu liền, and rồi chết, gió thổi qua là they're sống not lại, able đêm thì là hàng to băng. experience Thì the cái nghiệp same của as họ rất in the human là kinh realm khủng, phải chịu tội đó. Cho because of nên their á, mỗi karma. cái giới nó khác nhau. Giống chúng ta They nói ngạ quỷ thì nó xa quá. bear Chúng the ta heavy thấy hột xoàn kim karmic cương vàng thì mình thực hành biết. results Đối với from con what chó nó không biết they cái did đó là in gì their cả. previous life. Nó chỉ thích cục xương, nó chỉ thích cái đồ ăn của nó thôi. So Chứ just còn like với nó không in biết the animal ánh realm, sáng. Cho nên the cái nghiệp animal lực của realms chúng sanh like biết trên such as cái the hạn dog, chế của chúng is sanh this thôi. Mà the đối với dogs mình, love the cục bones, vàng kim cương hột xoàn mà cõi trời and giáng xuống mình á, nó là mình vồ nhau mấy cục đá, they could kill each mấy other for cục the đồng, mấy bone. cục sắt, mấy cục vàng không có là giá trị, tại trên đó là phải chỉ đá hóa vàng, muốn vàng có vàng, muốn thực có thực, muốn y có y. And Nên mình chỉ in the cái heaven mặt realm, không á, mà đánh đập nhau, giết all chóc the lẫn nhau, cũng vì đồ precious ăn với nhau, chỉ vì tiền minerals với like mình, gold, không có ngoài cái đó. jewels, Và and cõi so trời chỗ đó on. nó không có đánh, nó đánh cái khác. Those Nó did giành nothing to nhau the cái hưởng people thụ in sắc the đẹp. Còn heaven địa ngục realm. á, cũng đánh nhau. But for Thật us, ra đều là ngã chấp. we Thành ra cõi really trời có cái thấy cõi think trời is hạn chế của cõi trời, very người có hạn chế precious. cõi người súc sanh, địa ngục, ngạ quỷ. So the Cho nên difference nó here cái between thấy different nó không đúng với cái realms, thực tế. Cái they have thấy là cái different thấy sai, minds, thấy đó là cái different thấy ngã thinking, chấp different bệnh hoạn, perspective, không phải là cái thấy cục different bát nhã. Cái khởi way of đầu đạt được life. cái quán chiếu bát nhã, phá được cái vô minh, cái thấy vô minh, nó So sẽ phá when we're able thành được to cái bát nhã, ignite tự tánh bát the nhã, thấy practice of biết rõ ràng giống như prajna, Đức Phật, giống như chư Bồ Tát the vậy, ba đời chư Phật vậy, practitioner không có able sai lầm. to see through Thì full mới of không có clarity khổ. Còn cái without thấy false hạn chế là thấy mind. luôn luôn trên khổ đau. And the views Thì of cái the tham thiền chúng prajna is ta not attached nói with là chỗ nhất niệm vô the minh là cái suffering. thấy vô minh đó, But mà thấy for us, được the worldly vui, thương, ghét, phải, quấy, đúng, knowledge sai, or known hay dở, tốt, attached with a lot xấu, of tất cả suffering. đều là chỗ nhất niệm vô minh. And they Tại vì chỗ này always lúc này mình nói on the đúng, verge nhưng mà of chỗ khác good nó and bad, là sai. um, Chỗ khác là sai. Lúc này là đúng, nhưng mà lúc trước là and sai, lúc always sau là sai. in the Có duality, nghĩa là đúng sai không right có. and wrong. Đúng là phải đúng từ xuyên suốt vô So thủy cho tới vị lai, in the reality, there's no such khắp nơi. Còn này nó right chỉ and có wrong, good and đúng với bad. mình, sai với người, cho nên mới có cái sự chống trái, And sự things, maybe cãi cọ, right to đánh us, đập, but maybe rồi it's hạnh not phúc gãy right đổ to the other cũng people. trên cái đúng sai, And we phải quấy, fight cái thấy biết sai over đúng thôi, this kiểu nhất niệm vô minh. Nên tham thiền perception, lìa chủ nhất niệm vô minh, the views.
all Ngài the có ví time. dụ á, đầu xà The thăm thiên là một bước ideology. đan, tức là lìa được cái giúp nhất niệm vô minh này đi đến chỗ vô So thượng là cái xà Zen Master ý thức không bị dính mắc Xuan bởi Yen, cái niệm he phân biệt, không bị said dính mắc that bởi cái when you chấp reach to thật vô sai lầm đó, the head of chấp the Huatou, phiền não hay là chấp hạnh is phúc released cũng là chấp, all cho these nên không có dính trong attachment cái phiền não to hay hạnh phúc đó, cái khổ um, đau đó, mà cứ any tham thiền á, thì dualities, cái good thoại or đầu bad, đề thoại đầu khởi nghi tình, chính nghi tình là sadness and đang happiness, đi cho đến cuối go cùng beyond. cái ý thức, So đi the cuối cùng Huatou cái nguồn question gốc is của ý going to thức, lead đi us nguồn to gốc the của ngã chấp doubt, vô and minh, the doubt is going to nguồn gốc của cái take sanh us tử all the way là tham to thoại the đầu. original Thoại là lời mind. nói đầu tiên trước khi chưa có lời nói. So Ngài the có ví Huatou dụ is rất là rõ ràng word một lời chưa before có nói ra thoughts. miệng, So mặc that's dù chưa nói ra miệng á, nhưng mà trong đầu đã có cái ý muốn nói rồi, thì so the đó là thoại. Huatou is Đó basically, là chỗ khởi niệm rồi even đó, tại though vì the khởi niệm word là is mới not nói. spoken yet, Một cái niệm but it's already nói ra miệng not thì là Huatou. cái lời nói có âm thanh, cái ý niệm có âm thanh, viết ra chữ thì quyết định có hình So tướng. Bây giờ even the chưa có word âm is not thanh, chưa có hình spoken tướng, yet, cũng là chỗ nhất niệm vô minh, it's still a cũng là thought, chỗ thoại phỉ luôn but mà. it's still Nên in tham the thoại thì nó không source, trụ come from không the kẹt, source of không dứt mắc ignorance. ở trên cái ý niệm đó, mà cái nghi tình, thì nghi tình là cái So quét hết tất the cả practice is cái basically ý gonna niệm help vui us to buồn thương ghét, tức là lìa cái alleviate khổ thoại phỉ from trên đường đi đến thoại đầu. this Khi attachment to mà tham á, the thì cái này là cái ignorance giải thích or the thôi, cái này chỉ là giải self-attachment. thích ha, để mình có khái niệm, mình nắm So all một sự this thực been hành, saying một thực is just hành, thì mình sẽ có an cái explanation. thấy cái hiệu quả của thực hành, và So tin don't vào attach tâm, to tin cái pháp môn, what been tin said, sâu cái lời của Phật dạy, but you need những to phương tiện của Phật trust thế đó, in your own mind không có and ngoài practice cái vấn đề diligently. tu tập, không có ngoài cái vấn đề So tin từ tâm everything is và đi not đến giải thoát. Thì outside of tham the cho practice. đến cái nghi It's tình, từ nghi tình mà always đi mà inside đi cái khác, of nghi our tình practice. giống ví dụ như là So when you khi chưa practice có this trời đất, method, ta only the không có. doubt that we need to know, Đó là cái cây nothing gậy else thôi. that we Cái need câu to know. hỏi It's such as Ngài this Văn ví dụ là question: cây gậy. Ở đâu là before cây heaven gậy? and earth Cứ đề thoại came đầu, to đề thoại đầu, đề existence, thoại đầu, what thì thần was linh it nó like? tự nó phát cái nghi đề thoại And đầu, thì when nghi tình, you start thì the nghi tình nó khởi, không phải là auto mình gò, mình question, ép hay mình bắt mình rặn, it's cứ hỏi created doubt. rõ ràng, When you don't hỏi know cho nó nghiêm the túc, question, hỏi cho nó that's trung doubt. thực, thực sự là mình And you need hỏi to ask đề thoại đầu, chứ không phải sincerely. mình niệm lơ lơ là niệm thoại đầu, hay là giống như niệm So Phật it's mà not giống đọc kinh chú gì đó, reciting the ôm cái Huatou tin or như not vậy đó, reciting the ôm cái question, kiểu cách thức như but vậy đó, thì this nó sai. Huatou has a Bây giờ mình question hỏi mark. chính mình, The chứ phải question hỏi mark is để basically dứt help us khổ, cứ to tin và hiểu hiểu um, như là sai lầm như vậy đó, trên ngã chấp, thì nó không bao giờ thoát create ra a được. doubt Nên tham along thiền with phải it. tham học cho kỹ để thực So, hành cho đúng á. so Cho nên therefore, hỏi để khởi cái nghi, practitioners mà need giống như to là người muốn đi, người đau learn chân về this chân muốn đi, phải nhờ cây method gậy vậy. Mục đích clearly là để đi, chống là không có bị and té, không có thoroughly. bị đau, So chống that way, đi đi the từ chỗ practice này is đến chỗ not khác gonna được, go in the wrong chứ không phải path cầm cây or gậy mà wrong way. tân tiêu cây gậy ngồi đó khoe cây gậy tôi tốt, cây gậy tôi bằng vàng, bằng ý thức So the hay là practice đạt here is not số. Không about phải, cây yet gậy là cái another gốc, là cái chân metaphor tạng, here. đi riết đến quen nó It's thành not thói about quen, quen cây showing. gậy So luôn, the Huatou is đó là cái chân của mình basically luôn, biến thành Zen thành Master động hay luôn. Yuan said that Và it's nó like chống a riết mình cane. chạy cũng còn được luôn, nhiều người chống A nạn mà cane chạy rất is là nhanh basically đó. its function is to Thì help us nói to đó, walk, cái câu thoại tác động to dụng của cái walk cây gậy, better, right? cái nghi tình là So để nhiều người nói là cần đi phải nhờ cây we're gậy, not cái nghi gonna tình đó. use a cane to compare with each other. Thì I tham have a thiền nó đi như vậy đó, golden cane. đề I thoại get a đầu để really khởi cái nghi expensive tình cane and so đó. on. So Thì basically, the Huatou is not about that. đi cho đến cái It's nguồn about gốc của ý thức, gọi là đến asking cái questions thoại đầu á, tham and thoại đầu á, tức là cái nghi maintain tình á, doubt nó 24 trên until 24. you get to Nghi the tình không có gián um, đoạn, nghi tình không original có kẽ hở. nature Gián of the đoạn là mind, sao? Là còn những cái and there's trạch no tưởng, interruption vọng in tưởng, between. những cái Because buồn vui when you thương ghét have the xen interrupts kẽ, in between, hay là những cái the niệm Tao is khởi, gonna biệt niệm, um, hay là còn những cái create a vọng chấp, space. thì tất cả đó là kẽ hở, tất cả đó là vẫn còn gián đoạn hay là The có que space phải thấy. gonna have a lot of Mà cái này chắc chắn mới thì nó rất rất là nhiều á, thoughts, chứ and the không có gì phải thoughts phải could lo sợ be cả.
saying that, oh, thì I vẫn cứ tham, practice vẫn cứ đề. very diligently, Ví I dụ achieve khi this thương and that. trời đất ta là So cái therefore, we need to ask hỏi rõ continuously so ràng, that chậm rãi, chứ không có our phải mind doesn't gấp have vội vã, any không gaps phải là hỏi cho between. có số lượng So nhiều, cũng không we're phải là gonna ask hỏi để mà before gạt băng qua tất heaven cả những and cái suy earth nghĩ came into buồn existence. vui thương What ghét. was I? Buồn thì mặc kệ, vui cũng So mặc kệ, all this thương ghét cũng mặc kệ, luôn muốn tha thứ time, tới if you nó ask the mà question, luôn tham thiền, giống như đứa all học the trò nó worldly đang học bài vậy đó. emotions Bạn such bè tới as rủ rê nó cũng không màng tới, đồ ăn sadness, ngon, mùi happiness, thơm cũng không có màng tới, all the do worries and so một on, mình they học don't have a bài. chance to Thì người học Phật abiding into our mind. tập tu cũng vậy, So the thì cứ practice tham dự cái nghi tình, is đúng nghi basically help tình us sẽ to đưa go đến cái beyond. nguồn gốc của ý thức. And in Tương this tự một practice, vị chia the sẻ doubt mới is đó gonna là lead định us thoại to đầu. Chư tổ có những cái câu như là ngay cái the chỗ muôn năm original ngàn niệm thoughts, một to cái the hạnh, original, hay before the là công original phu đến thoughts. công phu ngàn ngày So cũng this bằng một is ngày, một continue ngày cũng như ngàn um, ngày, hay là in công phu đến 1,000 chỗ years. We're gonna maintain niệm this trước không asking sanh, the niệm question sau không diệt, and this asking the mỗi question lần in niệm một niệm 1,000 xong một cái years niệm khác, and đó là continue cái on. niệm nhi tình đó. Không phải là khác, So there are no other niệm đó là niệm thoughts bát nhã đó, chứ không phải là blend niệm in. khác. Thì á, chư tổ có So nói that câu is the là nhân là nghi thought of thì quả đó là ngộ. prasna. Thì chính So cái nghi tình đó the là nhân patriarch say của that sự this is giác ngộ, the practice of không phải làm một cái gì cause and khác effect. ngoài cái nghi tình. When you have the Đề bài cause, đầu cái nghi it's tình á, the nhân duyên thời the tiết hệ Huatou, thống thì and tự the khai ngộ, giống như là ngài Thiền Tông ví dụ á, result đơn giản is it's gonna lò give xo trăm thước tiến us thêm the một doubt thước, or the tức là prasna. vẫn đang đi đến cuối cây So sao, when thước we nữa nữa reach to ra tới bạch the hào á, lọt ra bờ hư top of không the ấy, tức pole, là 100 lìa foot pole, khỏi cái ý thức, and then we need thì to chư tổ hay nói là make it sát one na step lìa ý thức. so that Mình nghe nó không our sợ worldly đâu, mà thực mind ra completely cái exhausts lìa out mình cũng chẳng biết and là lìa. die out, Cái so that không biết worldly lìa đó mind not còn be phân able biệt to á, use thì it. nó không phải là So sát na lìa ý thức, chỉ có cái nghi tình nó mới làm from được that cái đó. moment on, Cho nên cứ you're tham able to thiền giữ use nghi tình á, your thì nghi tình nó sẽ thực hành innate hết. wisdom. Thì cũng gọi là nhân là nghi But thì quả even là ngộ. Đại nghi that cho đến đại ngộ, tiểu nghi cho đến we đại don't ngộ. even know that we're gonna Không reach there. có nghi tình á, thì So không có bao giờ if ngộ. you still have Là that tâm chim bao. knowledge Nên that tham you thiền know là you reach to để the bắt đầu khởi nghi tình, top of cũng 100 gọi là foot pole, phương pháp tham thoại đầu that là is vậy. the Thực worldly ra nghĩa thoại đầu là một cái danh từ thôi, consciousness. không có gì khác đó. So Đó là the cái tại vì hôm nay practice cũng có here nhiều vị mới without nhắc words, nhở but thêm because cái phương pháp for the people thực who hành, need và to mình know about cứ the thực hành, practice, cứ so ứng that's dụng. why we Bây have to giờ thực sự explain ra nói thì nói the đại meaning hải, of the mà Huatou. tin thì mình vẫn chưa tin, vẫn bán tính bán nghi. So Mình vẫn nghe như vậy, mình generally, biết nó ra sao, this is just a skillful meaning tức là vẫn to chưa thấy được explain. cái But việc the lớn practice sanh here tử, is you vẫn have chưa to có cái thực really hành sanh tử là cái gì mình cần phải giải quyết á. practice on your own, and then Thì you know mình chưa có the meaning of it. mạnh So that dạn way, hay it's là gonna mạnh help dạn us to hay resolve là the birth thấm and thía death. tu tập được, thì phải tham And we học need to have this và ứng strong dụng determination thực for hành birth và and phải death. tham học. Thì And dần we dần apply that mình into sẽ our tin từ practice. tâm, dần dần And mình also, sẽ in the đúng với meantime, tâm you need trí. to Nó rất là ask lợi, questions and nó rất là practice with tốt, the wise phá ngã chấp, teacher, the good quét đi teachers, vô minh. so Chính they nghi can tình help đó us sẽ thực hành hết tất cả những cái việc on the từ right thế path. gian cho đến xuất thế gian. Nó đi qua một cách So nhẹ this nhàng, practice is gonna nó không basically có help phải us nặng to nề, cực khổ. Ví dụ take care như of là everything vợ in our chồng worldly xích mích life. đi, ở trong gia đình vợ chồng cứ xích mích, cứ cãi cọ cãi So just nhau, like an nhưng example mà cần in biết tham thiền á, family life, thì đâu the có phân biệt, the đâu có phân spouse nó has tôi đúng người some sai người conflicts, đúng tôi and sai if gì nữa đâu, the không có ai spouse bảo able to đúng practice người sai. together, Thực they ra không able to còn ai solve đúng the sai cả. problem without Thì trong any cuộc kind of sống gia effort, đình tự nhiên nó vượt qua được and they cái can go over sự between mà tranh right chấp. and wrong, Nó ngưng đi cái tranh chấp, ngưng đi cái cãi and cọ, to no tiếng more hơn nữa, conflict, chỉ nhớ về công phu thôi. Thì cái việc ở and thế gian cũng giải they're quyết, not cho đến gonna cái việc xuất thế have gian là thức tỉnh ra khỏi chim bao the cũng giải quyết luôn, đó là the triệt word để cuối cùng. fight. Mà không phải muốn tu để giải quyết việc thế It's gian. gonna solve everything. Tu là phải thức tỉnh, So tu là phải làm you need chủ to được chính ask the mình. question, Đó mới là do you want to practice cái this pháp to chánh pháp của resolve tu. everything in the Bây giờ worldly ai life, có những cái thắc problem mắc in the gì worldly life? về công phu, muốn chia sẻ So kinh nghiệm that với is the mình, question you need cứ to nói ask thôi. yourself. Nam mô So right now, Bổn if Sư you have Thích any Ca Mâu Ni questions, Phật. please raise your hands and we will take Mời Hoàng Cảnh. your question. Thank you, Mr. Wang Kan.
Dạ. Con Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con kính thưa quý Namo thầy, Sakyamuni Buddha, sư cô và dear toàn thể toàn thầy, thể dear monks, hành giả trong đạo nuns, tràng. and all Nhân Zen đề tài thì practitioners. nhắc lại chúng con về Bát Nhã, ví dụ của Bát With Nhã, the topic you cái given today, vụ Nguyễn Dây Không đó, uh, thì con xin trình cái công the phu của um, con. the Heart Sutra, Tức là trong or quá trình based công on the phu Heart đó, con Sutra. thấy như lời thầy vừa mới dạy đó là lúc tin lúc không, bán tín bán nghi, mà lúc nào And sometimes we have mà có được cái niềm tin skeptical đó thì doubts công phu nó how we're tốt, gonna lúc mà cái niềm tin nó practice yếu this. đi á, công phu nó cũng trồi sụt. Như When thầy nói là khi đề câu thổi đầu mà có nghi tình so when you said thì mới hội được cái dụng ask của Bát Nhã. question, Là and trong quá when you have trình công doubts, phu thì con thấy that là is vọng tưởng, những lúc mà vọng tưởng nó nổi lên that's và mean là những lúc the mà mình person. đang mất cái niềm So tin, mà cái when niềm tin rất yếu, we uh, thì lúc đó mình thấy là practice and đúng là công phu nó thật khó, the mà cũng có cái gì đó mình thấy nó không the có discursive thoughts arise làm cho at mình the same cái time. tâm bất an đó. Như rồi chợt nhớ lại cái lời thầy giảng, lời thiện tri thức là phải có tin tự tâm. Thì khi mình khởi cái niềm tin, mình nhớ là And chuyện đó tự tâm also I quay lại ngay thì might công find phu dần dần là my cái mind not at cái ease, đề câu not thổi at đầu peace, dần dần đi vào công phu and nó chìm because sâu. Cũng như but có you lúc said thì that con nhớ cái câu you need thầy to nói là trust in cái that cụ own nói mind. là tức là mất cái công phu đó thì chợt nhớ câu là một niệm muôn năm một niệm. Rồi từ đó rằng mình thấy là cái vọng tưởng mình sống liên tục, thì nó And có when biết we bao nhiêu lost câu, in và như thế discussive thì lúc đó là cái thoughts, công phu nó đơn giản. emotions, Vậy thì con xin and thưa so thầy, nghe on, thầy we giúp need đỡ to thầy, remember có những cái niệm khởi lên mà để nhớ là um, cái là mình phải one nhớ thought, tới or trong công phu, phải nhớ one là cái niềm tin Huatou tự thought tâm, hay nhớ cái niềm dạy chữ thế này, in mà nó cũng giúp many mình many đó để cho years, mình giữ thousand lại, để mình years, trở lại công phu. and one Vậy thì and đây many là cũng years, chính là cái just tạo only tạo one tác, thought thì of là cái Huatou. giống như là bệnh And bệnh đúng không ạ? Dạ, con xin thầy cho tiền con. maybe I have a lot of cái Zen sickness in this, so nếu can you mà explain? mình được những cái nhớ lại những lời khai thị á, để mà mình trở về công phu lập tức, thì đó là So cái điều when tốt. we practice Đó là and we cái experience a lot of cái tâm thống thiết sinh tử afflictions, mình nó có, đó là and cái tâm, cái niềm tin tự tâm mình nó có. a lot of Và disgust hiện tại á, thoughts mình arise, đang ở and we cái remember the tiến trình worst của công teaching of phu, nó the đang cọ sát patriarch. với lại cái tập khí mà So cái when vô we minh, practice this ngã method, chấp của mình. basically Đối với công we phu go á, along with cái ngã chấp vô minh, tập the khí mà nó worldly ngàn nó rất là karmic dày, nó rất là energy. lớn á. So Do because of our karmic cái công phu energy mà nó còn is yếu, cái carry sự thực hành của mình nó chưa có dễ, from many lives. hay là nói gọn là niềm And tin tự when our tâm mình á, practice, nó cũng đang when củng cố, Huatou energy nó is củng not cố strong enough, qua cái lời khai thị là cái phương tiện để thấy bên so ngoài thôi, nhưng mà phải có we công phu, just need to sustain phải this có công phu, phải có sự as tu much tập nữa, as you phải có can sự khắc to chế bởi cái um, lười biếng, cái dạy đại, practice and giống listen như là to những cái the Dharma talk dục and luôn chi phối mình Q&A qua section. sắc danh thực thùy ấy. Trên cái So nên from there, phải it's gonna help kiên us cố, to nhưng mà vẫn less kiên cố là cái thân này nè, distracted vẫn by là cái năng sở kiên the cố nè. worldly Nó có fame đòi ăn, nó có đòi mặc, và nó cứ trên cái and sinh so già bệnh on. chết, nó luôn luôn theo cái tiến trình, chứ đâu có lấy ra được. Đâu And lấy right ra now được, we're in the nó đang process bị of kẹt trên đó. birth, Cái này là do OA, sickness, ý and sanh death. thân mà, ý That nó is sanh ra the tạo ra process, cái căn nghiệp này, và and cái it's thân này cũng vậy. Cho nên bây giờ mình luôn luôn inevitable. là It's chịu gonna happen chi to phối us bởi cái thân này, all. cũng là cái từng sinh So tử mới có này. um, Cho nên there cái is thân này nothing á, new. nó là một cái cục chướng mà lớn nhất We just need của to cái tâm, take một care cục of chướng lớn nhất. practice. Tại We tâm nó we mới need tạo to ra cái use tướng đó this thôi, bày ra cái sắc body, này this thôi. form Người nam là tạo ra for nam, our người nữ practice. nghiệp người nữ tạo ra nữ, thân súc sanh tạo ra súc sanh đó. Tất cả cái đó đều là cái chướng, và cái chướng trên And tâm á, the là forms chưa basically hẳn là gì bằng cái we have thân này nè. different forms. Bởi If thân này nó you bệnh, nó cũng sanh ra tất a cả những male, cái you trạng have thái, những cái cảm giác, a những cái male suy body. nghĩ, If you những have cái female, you are điều kiện female and you have a female khi body, mà nó and so bi on. quan yếm thế đó, thì đưa ra những cái tướng gọi là bi So quan, when tướng ngã chấp, your tướng vô mind minh, has a thì lot of gọi là cái doubts, a tướng lot of thức tánh, nó sẽ đưa skeptical ra cái doubts, tâm coi như là thánh you thiện, not cái trust tánh in your nó luôn process, luôn là như vậy. and Cho nên á, nó bởi cái bên trong thân và bên ngoài thân, đơi tâm và thân đó, thân và tâm á, hai cái nó đi song song, nó phối hợp với nhau.
cái tâm mình chán thì cái thân này nó đưa đến cái u lì hả. Còn cái tâm mình mà So this is hứng about phấn mind and chấn lên body. đó thì thân tự nhiên They nó tích tấn work lên, nó hoạt together động lên, nó in đi parallel, sát sao với nhau á. and Nên they luôn luôn affect nó trì one trệ another. bởi cái thân, do cái And tâm sometimes luôn we luôn get trì trệ bởi chi phối. Cho nên cái công phu của mình làm not sao á, quên cả progress in thân, a quên cả tâm, practice quên luôn cả because thế of giới á. this Thì lúc đó mind and công body. phu nó mới không có bị ảnh hưởng, They bớt cái delay chi each phối bởi other. nó và mới đi đến cái kết quả là thức tỉnh ra khỏi cái chim bao, đi đến cái kết quả đó là chủ được chính mình, thắng được chính mình. So when you able Cái to nhiều người cái practice căn this nghiệp của họ diligently, mang cái thân tốt, you're able nhưng to cái bệnh nó quá control nặng bệnh your luôn á, cũng là cái own chướng death, duyên á. and Nhưng you're mà able to không, nhưng mà return không to your phải original cái đó lại mind. là nặng, thấy không? Nếu cái tâm lực nó mạnh, nó vượt qua hết, nó không có sợ cái gì cả. So this is just about Chết cũng không sợ nữa, the power chỉ of có the cái sinh mind. tử mới có đủ thứ. And if you have Mình the chỉ sinh strong tử thôi, mấy tháng không có determination sợ nữa, thì sau này in the mind, cả những cái sự you're chướng able to ngại có phiền overcome a não. lot of things. Và phải lấy cái đó Um, là cái mà để luôn luôn thức tỉnh, giúp cho mình tu á. Thì so we nương use nơi đạo tràng, all nương this nơi thiền tri thức, skillful nương nơi bạn teachings đồng tu, or phenomena nhờ happen đạo in our tràng, life, nhờ happen thiền tri thức bạn đồng tu, us in our lấy life, cái lời của Phật, lấy lời and của Tổ, we use that lấy khắc energy to chế hay lấy cái giới create a cũ, strong lấy cái energy giới for luật practice. của Phật đó để khắc chế And cái basically, you tâm need to follow the guidelines, dễ the đãi, cái precepts, tâm gọi là and the teaching of the Buddha bi and the quan yếm patriarch, chế, cái tâm so mà hạ liệt á, không có they cho can nổi cái guide nghiệp nó you lên, mà through luôn công phu. the Đến process. khổ cỡ nào, khó cỡ nào cũng So phải công the phu thì mình main mới khắc thing chế is được we need to stay cái focused nghiệp lực on our đó của mình, practice. tự khắc chế thôi, chứ mà mình phải lấy cái ý thức để đè nén nữa. And Vẫn công phu được, mà this công phu basically được is á, a nó đi đến cell chỗ correct. thuần khiết, We not gonna chỗ use chân thành, this đến chỗ thoại đầu, gọi là method muôn năm muôn nghìn, involved muôn ngày in muôn năm, the hay đến chỗ công phu muôn known. muôn ngàn ngày. Nên đó mình phải dụng công, phải thực hành. Thì chư So tổ the cũng biết practice here những is cái continue. dữ khó hay Doesn't là matter những cái what, we đơn giản quá continue dễ carry dàng. on. Giống như là Even a Hoàng Bá thousand Thiền sư years, á, hay and in là a thousand years, you Đoạn still Tế đó, maintain that ngày Đoạn practice. Tế là Hoàng Bá, nói là nếu chẳng một phen xương So đồng mát, hoa sen, hoa mai đâu dễ ngửi the hương. Zen master, I believe, Hoàng Bá Cho Humble, nên phải công phu, he phải tu said tập that, á, phải trải qua in order for khổ, the cherry khổ công phu blossom vậy to đó, bloom đừng nói công phu thành beautifully in tựu. the Chứ nói spring, ai mà nói công phu thì uh, giống như là the cherry blossom need thoải to mái nhẹ endure nhàng, the giống harsh như là weather con in the tàu winter. xe chở mình đi riết tới. So it's basically the same Nghe with our dễ, lại nghe practice. trong 6 tháng And ba mấy tuần if lễ là you're able nghe thích dữ lắm, to thích cái dòng chữ diligently, lẻ và cái tiền nó lẻ. wholeheartedly Tất cả đó đều là endure your cái practice ngã chấp cả. as much as you Cái sự can, tu tập là phải so that vì can chính go mình, beyond the phải vì có được self-attachment. chính mình, Because phải everything thắng được chính in our cái life, tâm in our mind, tham nhiễm it's vương all mê của about mình the thì mới được. attachment. Everything you name it. We love to attach to Dạ, something. con cảm ơn thầy. Còn một điều thứ hai nữa là con thấy So thank you. khi mà The nghe thầy second giảng thing đó, is, nghe những cái lời khai thị của thầy, của chư tổ, thì thường nhắc đi nhắc lại cái tâm thống thiết so sinh your tử, explanation, sinh tử là đại sự. Nhưng mình nhớ đó, revelation, cũng and nhớ also the cố gắng là patriarchs hiểu, as nói well, hiểu đầu tiên là nhớ, rồi công phu là làm is sao gonna help us to mạnh lên. remember, Nhưng mà khi to công phu đó thì con understand. thấy nhiều khi là mình lại vọng tưởng nổi lên, thì mình thấy cái lỗi của người, tâm phân biệt nổi lên, And when we thì lại mình practice, nhớ we cái nó are nhiều able hơn. to remember Cái the tâm thống steps. thiết sinh tử bình thường mình nói thì nói And ra we mạnh got a lắm, lot nhưng mà lúc đó thì không, of cái vọng discussive tưởng nổi lên thì thoughts. thấy nó mất tiêu, mà chỉ So nhớ when cái we vọng tưởng, cái in lỗi của người this không, cái tâm phân biệt. Thì giật mình trở lại, talk, tại sao bây giờ mình công able, phu mà lại có cái nỗi niệm này I nữa. was Cái realized, từ từ mình quay lại. it's Điều đó con thấy great, là nó cũng rất nhiều lần, chứ không phải but là một lần. when Điều đó thì con xin face thầy the xác tín cho real con. practice, I lost into Cái đó là cái kinh nghiệm á, the mà biết discursive dám nói mind. ra cũng là một cái hay đó. Cái can đảm nói ra thực sự ai cũng có, So cái tâm it's đó can đảm very good for đó you là cái that tâm you're bất able chấp. to Còn declare your cái own tâm thích nhìn thấy lỗi người á, weakness. You mình mentioned luôn biết that lỗi người, so that giống như you're một able to tổ cũng let khuyên go á, of your nếu self-attachment. mà thấy lỗi thành tựu, Um, cho dù người ta có so thiệt đi nữa cũng là mình đã quấy rồi. so like the Cái sự sixth phân biệt patriarch nó said dày that đặc, when you see the gần như mistake vô minh rồi. by Gì other mà thấy mà people, không đúng, không phải your lỗi mind mà is not cho là lỗi á, nó create tội nó còn nặng hơn. a lot of Mà chúng
ta judgment. hay tại vì cái tính phân biệt á, cái tính So our mind is easy to judge other things, other people make mistake, nó từ vô thủy, and cho nên phải luôn công phu. we have no Luôn business nhớ in lại make the evaluation của of tổ other dạy, giống như Lục people, Tổ cái bài mistake. vô tướng It's tụng, not our business. không có được thấy lỗi người, So mình phải we tự thấy lỗi mình, luôn thấy lỗi mình. Thì cái điểm mà mình nhìn lại tại sao mình the cứ practice phân is biệt, tức là here, mình you cứ not đánh mất công see phu. Từ đó mình other nhận people thức cái lỗi mistake, lầm, but you trở về to công see phu á, your own thì self biết lỗi mistake. phải sửa, biết thấy So by doing that, đó là cái we need to return to the của cái người practice. tu tập. Thì cái đó là So that is cái đầu the tiên. spirit Được of practitioners. cái nhìn nhận đó, nó cũng phải có sự công phu mới nhìn ra được. Nếu không có công So phu in á, order to chắc have that chắn kind of không có nhìn ra realization, được, you need to have the mà nó sẽ đưa practice. mình đến từ phiền não này đến phiền If não kia, one đưa doesn't cái have a ganh tị practice, này đến cái ganh tị not khác, lại tại sao cái easy bà to kia còn tôi lại không reveal được, tại sao to thầy ông cứ your không chịu mistakes phạt for la other người people kia mà to cứ see la tôi, cứ or như vậy đó. witness. Cho nên nó làm ra cái vấn đề do không có công phu. Còn nếu có công phu á, có cần lời khuyên, So mình sai rồi, if you have mình sai thì mình strong phải trở về practice, công you're able phu, to mình sai thì trở overcome a về lot và of tu things. tập trở lại. So Thì therefore we need không phải to một continue. lần mình có khi nó kéo dài cho đến gần kiến tánh nó vẫn còn, tới gần kiến tánh nó vẫn còn mấy không. So this Hay is là not tịnh nó buồn only chán, cái ồn one-time ào deal. náo nhiệt, Even when cái someone trần, already những cái achieved the ô nhiễm thế awakening, gian á, để mình this tìm chỗ habitual thanh tịnh pattern á, is to carry là mình on. thấy còn thanh tịnh, còn thấy an lạc á. Hàng Bồ Tát còn bị cái niệm phân biệt đó nó dính. So when you see your mind, Hận have this thù á, kind of Đức Phật nói là tức tranquility, là dập hết kiến văn giác tri, năng sở gì á băng bật hết rồi đó, nói dẫu dồn dập and được hết kiến văn giác tri, trong tâm giữ nguyên when vẹn, you see đó vẫn bóng phân biệt của pháp tánh. the mind, the Kêu là true dục mind, vi tế sở tri nghi, but tức là you're vẫn not còn gonna cái attach hệ to sinh tử vi tế the đó, karma abiding of the nên mind. phải tiếp tục công phu. So this is Quét luôn cái cảnh giới very đó, phá subtle, tan luôn cảnh giới đó, and cuối the cùng practice đến is cái gonna sweep chỗ up this subtle đẳng giác. level of the mind. Bồ Tát đẳng giác So it's qua cả thập địa achieve luôn, the tới đẳng giác mới lên tới advanced quả vị cuối cùng là diệu giác. awakening, Thì cái sự tu tập chỉ and có công phu from the mới nhìn nhận ra that vấn đề. Chứ awakening, còn trên cái lý luận, they're trên gonna cái hiểu exhaust biết all thì mình cũng chỉ là the hiểu biết karma. phân biệt. Hiểu biết phân biệt vẫn còn nằm trên cái chấp tâm. So when you see on cái this chấp thọ, chấp vi duality tế, chấp cực vi tế, between right and tức wrong, là cái sanh diệt chưa diệt á, sanh diệt mà diệt rồi á, so tịch diệt mới là vui đó. so when you Diệt mới là practice this, tịch diệt hiện when tiền, tịch diệt cũng là cái the bất sanh bất mind is diệt, not dead yet, hay là cũng gọi là cái dụng cái tự tánh ấy, tự hiện. Nên chỉ là and cái dụng công của mình, tham thiền của mình, tức là đề thoại đầu, and luôn đề thoại đầu phải nghi tình. Cho dù nghi tình nó gián đoạn, nghi tình nó bị the practice here is even when you get stuck chen vào, in phiền não nó chen vào, Huatou, cũng cứ đề thoại đầu. you need to start again. Bỏ xuống cái So if you sở tham của mình have the experience of luôn the đề, lúc nào cũng đề. affliction and so on, Ngày đêm sớm tối quên thì thôi á, you need nhớ to là phải đề. Một khi return and tâm nó ask the thống thức question sinh tử all nó over mạnh again. thì cái đề nó không có When you gián đoạn, không remember, có quên nữa, nó cứ đề liên tục. when you have this Thì công phu reminder dần of dần nó sẽ thành the tựu. strong determination to resolve birth and death, you're gonna ask the question. So thank you, Thich, for your explanation. Mời Kim Yến. Ms. Kim Yến, please go ahead. Dạ, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Namo Shakyamuni Buddha. Dear monks, nuns, and all Zen practitioners, Thỉnh thầy dạy cái công phu cho bản thân con ạ. I would like to present
ask a question about my Công phu practice. á, thì như thầy nói là khi mình hỏi In câu hỏi thì mình hỏi rõ ràng và mình công phu một cách tự you know, nhiên, our practice giống when như you là ask mình a hỏi question, chính you bản thân ask mình. fully, Nhưng mà thưa thầy là like you đầu khi ask mới ban đầu á, yourself. thì mình đang So vận dụng đang giống như là đang làm việc hoặc là những cái and when we ví dụ như practice là trong ask cộng the chẳng hạn, question thì lúc while ban đầu we khi mà mình công phu á, thì mình phải while để we ý working, để hỏi câu hỏi. Tại vì nếu and mà we have to khi use ta cứ hỏi câu hỏi thì lúc ban đầu á, the mind thì nó sẽ hiện trên tình um, trạng giống như là mình to nghĩ ask the thôi. question. Sau đó thì So at từ first, mình maybe mình hỏi một when we chập ask the rồi á, thì lúc questions, đó thì like we mình recite mới the có question. một cái thắc mắc rõ ràng, rồi lúc đó mình sẽ điều chỉnh cái công phu lại. So Nhưng mà đôi lúc we á, need thì to have that kind of giống như là lu bu trong true cái hai con wonder đường này á, or nghĩa là true mình cũng công curiosity, phu chẳng hạn, nhưng mà lúc nào nó cũng giống như là nó theo cái guồng and chảy của công việc á, là công phu nó cũng y chang như vậy, nó and cũng when we nhanh practice, we và nó should cũng follow ừm, asking the question. hỏi nhưng But mà nó cũng in the meantime, không có rõ ràng, rồi làm cho mình lọt vô cái niệm hồi nào mình cũng không có hay á. Thì we're not able to ask the rồi đôi lúc á, question mình clearly. hỏi một cách gượng ép, giống như là mình hỏi cho nếu như là nó không được tự nhiên cho lắm. And at Thì times trong we ban đầu ask the sư thầy question thì in a sẽ way, khen cho chúng con về cái sự dụng cái công uh, phu như vậy, thì cái lộ trình suppress that, nó như thế nào để cho or chúng you con có put thể a là pressure chỉnh on the công phu cho đúng đó vâng ạ. question. Cảm ơn thầy. So can you say more and maybe Thực sự explain so that I cái can hành vi hiện practice mình á, correctly? tu đúng với chánh pháp của So Phật á, phải phá ngã chấp là chánh. the true Phá ngã teaching chấp, of practice chứ is mình không có phá ngã chấp á, mình release the sẽ còn công self-attachment. phu, mình chấp vào nghi tịnh, chấp Otherwise, we're gonna vào attach đầu, to câu our hỏi á, own đều vào chấp practice. cả. We're gonna Để mà attach chấp to á, the thì nó đi Huatou. ngược với lại cái công phu. Nó đi trên cái năm năng và sở, So trên when cái we ngã chấp, practice trên this, we go cái nắm bắt á, trên cái cầu á, cái sở against cầu, sở đắc trên đó, và nó sai lầm. the worldly Đó là karma tu trong or tạng. action. Tại mình á, đối với So người làm việc this bên is ngoài á, because we thì practice mới in khó công phu với là dễ the thì làm việc rất ít công worldly phu. Để công movement. phu lại một bên, xong công việc rồi đó thì hãy công phu, tính toán là làm bằng So qua cái đầu, suy nghĩ bằng cái tay maybe chân. you Mà can biết việc stop nó the quan trọng, mà practice mình làm and quăng just nó thở lơ là một cái focus hư công việc á, whatever liền mình you think cứ is gồng mình important to cố gắng you. trong đó đó. Công So phu có công phu you được mà should làm not việc làm không có được. suppress your own Ra không phải là mình ráng ở trong đó mình cứ ép vô, tức là chú effort. ý So we khởi should niệm, not không phải. Tại vì suppress á, our own mình chưa practice. có cái niệm thống thiết sinh tử, hay là mình chưa có cái niệm tin từ tâm mình, Because tin vào cái tự due tánh của mình chưa có biết we don't những have cái enough niệm trust in the mà mind khởi luôn luôn khởi của mình á. and the strong Thì cái kia tất cả determination những cái mà mình nắm bắt mình cho là đó of birth là and hồng death. bao, là quyển hoặc, mình So cho là tay mình cho everything là thật is không hề, cho là thật. Khi mình come cho nó from thật our mình sẽ cho own công phu cũng là dreams. thật giống như nó. Nên hai cái vọng tưởng nó cứ đánh với nhau á, And mình sẽ không có thành được cái gì hết, even when we không practice, làm we được cái attach gì hết. to and Đó. we Thì think cái the practice is gần real. tam bảo gần thiện tri thức á, dạy cho mình, khuyên cho mình, nhắc nhở cho mình So when we tin từ tâm. Giống như là being close gieo to the cái Zen masters and chủng tử wise bát nhã đó, friends, hay là wise Dharma friends, cái mà ý thức they're gonna help cho us mình biết là to tự tánh understand Phật mình đã có correctly sẵn ấy. about the practice Thì lúc đó mình and the tin á, càng true tin sâu á, mình meaning càng of the prasna. muốn quay trở về, muốn thức So tỉnh there's lại. a saying that the deeper you Chư tổ á, Đức Phật cũng có cái ví dụ. Tại vì cái tinh tự tâm và cái niệm thống thiết mình and chưa có when mạnh, you realize nên cần that phải this tham is học the nhiều. dreaming Nhiều khi words tham and học you và want đánh to đổi wake luôn up, cả những cái công ăn việc làm, thậm chí đánh đổi rất là so nhiều when we thứ practice để this, mà maybe we được cái can chánh pháp á. Nhưng mà tại vì mình chưa tin, mình trade chưa dám đánh đổi all gì cả, the mình things còn in bán the tín world. bán nghi, còn tin cái ý thức mình, And tin trên because right now we don't cái fully trust in our own căn cái mind, duyên, and cái thâm and tâm therefore mình we not able cái to pháp á. practice
tu diligently. tập á, tại tin cho đó là thật, chứ còn chưa phải là tin đây là huyễn hoặc, So đây là cái phiền não, đây là when cái we khổ đau. even trust Chưa tin cái đó, chưa just the tin đây là Huatou cái vô question thường but not sinh tử. practice it, Đâu tin đó là thường, vẫn tin đó là mình và cái sở hữu của mình. Đó là cái tin, và tin sở hữu của mình á, lại mình muốn mình có cái tốt hơn á, để and cái mình và also sở hữu when của mình á, we cái Phật pháp believe của that mình, cái nghi tình all của the mình, cái công phu possessions của mình á, thì nó đâu có belong khác to gì us, cái ngã chấp của vô minh đâu. Tại hồi nãy tôi and cũng đến cái bản ngã, when đó là we mình phản and phép, when we practice phản this, ứng mạnh. we're able to Tại recognize cho that là mình và we cho always mình fall cho into đúng thôi, the chứ đâu cho ai đúng đâu. Cái nó khổ là self-attachment vậy đó, không possession thấy được of cái everything. chánh pháp, chánh pháp của Phật, mà cũng thấy được chánh pháp của Phật thì không thấy được cái bệnh của tất cả, để mà giúp cho người ta hóa giải cái bệnh, mà tăng trưởng cái bệnh của mình And lên, the bệnh của người ta lên, hai cái bệnh nó đụng vô practice or the teaching of the nó Buddha help còn us to thê thảm resolve hơn nữa. our own Cho nên á, cái chỗ á, mà công sickness. phu á, mình không có miễn cưỡng, dứt khoát không có miễn cưỡng. Nếu muốn học Phật á, thì cần phải And gần when về we mặt ý thức, practice this, we cần should not phải có một oppress cái ourselves. sự công phu tu tập chân thật á. Nếu mình tu thì cái giờ á, không có đi làm, hay cái giờ không có làm việc, And when we 1 practice giờ this tu cho 1 diligently, giờ. we should put Một up ngày, work or ngày work nghỉ, một during tuần nghỉ different 27 time. ngày mà, thấy không? Có khi nghỉ nhiều ngày nữa, nghỉ lễ nữa đó. Thì một ngày tu And đúng 1 ngày. when we Tu trầy trật, do trầy lên something, trật xuống, được hay không được thì cũng phải lấy ngày đó là tu tập. and Tu it tập doesn't là cái matter, phương pháp của mình how struggling để you are. cho nó đi giống như là You một just cái hũ continue lò, to học từ cái chỗ mà ask the zero, question. không biết một cái gì, không biết một chữ một nghĩa một gì cả, mà nó học thì có học And dần dần nó sẽ even biết. Cái căn bản nó có thì even nó sẽ tự practitioners, they trỗi don't lên thôi. even Thì know sự a tu tập của single mình word. cũng vậy, từ căn bản, từ chẳng biết cái gì, And that phải tự học, say a tự lot. gõ cho nó kỹ. When you don't know a Từng lot, that's lúc good dụng for you. công, cho nên nó lúc chơi You're able mà to tu thì tu maintain the cho đúng với cái tu, chứ đừng practice. có vừa tu vừa chơi, nguy hiểm. So Cứ we cái need tu to mà tà practice tà, correctly. tu mà lai We rai, need to cái tu đó learn nó sai lầm. Đức Phật correctly. không có khuyến khích gì đó. Tại sao Phật là tinh tấn, thường tinh tấn, đến chân tinh tấn, và đâu biểu giải đãi đi, tu trong giải đãi, And đâu phải the như Buddha nó đâu. teaches that Cho we nên phải hiểu cái ý của Phật nó rõ ràng. Thì cái sự understand the tu nó là tu true trong động á, intention of the Buddha and khi Thich. ứng dụng á, trong cái công phu của mình á, nó đã thuần thục quen thuộc And rồi, when you rồi nó có apply cái tâm, cái niệm thống thích into sinh your tử rồi, practice, thì trong lúc động á, cỡ nào and cũng then có you're thể able to có see công phu the được cả. Nó đã thân thuộc với true mình, mind. chân thiết với mình á, thì ở chỗ nào cũng công phu được, tự động cái công phu của So mình, tác ý it's công just phu like tự động when là công phu. Nó đã thân our thiết mình, loved giống như one, là they are always con beside cái us, mình đấy. and Ai cũng là cha là mẹ mà, làm cha làm mẹ and luôn the luôn same as the nghĩ Huatou về con. question. Luôn luôn nhớ And just con. like parents always love the children, Đức Phật cũng ví dụ mà always cái Phật longing ái chúng sanh như for. mẫu ái tử mà, đều lấy mẹ thương con But nhiều hơn á. this is actually Tất cả create sanh là bình đẳng, the desire. giống như thương như mẹ hiền thương con. Thì It's cái just like the thương đó, parents đó love the là do children, cái doesn't matter tình what. mẫu tử, luôn luôn á, là từ khúc ruột mình sinh ra mà, rất là thương á, cỡ So nào thương. just like the Nó mother giving nó có birth như thế nào, eo uột cái to her là children, tốt vậy đó, cũng thương hết á. cut off the Ra nó womb, có hư đốn rồi nữa, the dám womb bỏ qua, to thương. give birth. Cái tình thương á, nó rất là mãnh liệt á. Bây giờ kia là lòng mẹ bao la như biển Thái Bình là vậy đó. Thì đó So là do therefore, say endless cái love nấm ruột by sinh mother. ra, cho nên cái sự gần gũi nó mới có cái tình thương giống như vậy. Thì nếu mà công phu mình á, So when we close nó with có cái sự someone thân who thiết á, created giống như doubt, mẫu tử tình thâm đó, thì công phu mình á, làm cũng công phu được, ngủ and cũng công phu, thức cũng công phu. just like Giống như the thương con love nhớ for the con á, mother, mình không gặp được con thì nhớ da diết, ngủ cũng ngủ không được, là nhớ mang nó vào trong chim bao luôn, trong giấc ngủ luôn. just like the mother Ăn cũng is ăn không ngon nữa, longing for nghĩ phải có nó ăn her ngon daughter miệng mới vui á. to come back, Thành ra ăn cũng and nhớ, she ngủ cũng cannot nhớ, làm việc cũng tự động sleep, nhớ. cannot eat. Cái công phu của mình á, nếu But mà được sự when thân you thiết như already vậy á, know làm that việc tự động với công phu khỏi cần this á, is ráng đè ép the nó, practice, miễn cưỡng you don't nó have chẳng to phải là cái công phu really chân thật. Cho nên suppress, đừng miễn cưỡng. but Khi nào giống như it là basically comes mẫu tử naturally. tình thâm như mẹ mà nhớ con,
cha nhớ con vậy đó. Thì lúc đó công phu nó tự động. So Phải it's công phu và basically the học Phật same. và chánh pháp The father làm sao remembers để khởi được cái niệm thống thiết the đó children. thì mới là chân thật. Mà So muốn có in cái this niệm thống thiết practice, đó how đó can we đúng với lại cái chánh raise pháp của Phật là phải siêng năng the tu strong tập. Những thời determination? gian mà mình nghỉ không đi làm, những cái ngày nghỉ, ngày lễ, So những ngày cuối tuần, những cái giờ rảnh all để the cho mình time tu, that để you mình học have Phật, for chứ không để yourself, mình cứ chịu you need lăn sinh to tử, phải chịu phiền não, dedicate chịu khổ that đau time mãi miết hay sao? Không for dễ, asking chỉ questions. vì những cái đồng tiền mình phải And hưởng thụ trên đó cho là sung sướng hay we sao? should not Thực allow sự ra nó the sướng mind được bao nhiêu? Đổi to tao vậy là mồ hôi other công sức things. lấy được 1-2 đồng rồi sau tới hồi già yếu bệnh And cái we bà trade bỏ off ra a gấp lot 10 for lần just a để little. sức khỏe We nó do giảm không? business Tại vì sao? Tại vì lòng tham and của so mình on. mình không có thấy, rồi nói là hạnh phúc mà thực ra So everything có is nhiều based hơn. on Nhiều khi greed. đi hành xác chứ phải là hành We hương create a mà lot rất of là vui, greed. mà đi xong rồi tiếp nó mệt ở nhà sướng hơn. And Nên tất cả cái gì cũng đều when do ý people thức của they mình go to do cái a ngã thức của mình, pilgrimage, vô minh của if they mình knew it, they làm cho wouldn't mình go. khổ But đau. Nếu if mình biết được cái they chánh pháp already của Phật đem đến cái went and they got a lot giải tired. thoát, đem đến cái hạnh phúc, coi như là cái chân lạc chân tịnh giống như thường lạc ngã tịnh tứ đức của niết bàn trong kinh niết bàn, And the practice thì is gonna help mình us quý lead cái us to the sự tu tập pure mới được là chân thật tu tập, chứ không có trên cái hình thức, thoughts không có trên cái and ngã so chấp on. Nên bắt And đầu we tháng go mới beyond mình self cứ tu attachment. đúng với lại cái sự tu học của mình và tham học của mình, So không when we cho practice, nó we gián đoạn, không cho nó ngưng basically nghỉ. Mình biết là mình use gián our own đoạn trên innate cái công phu mình wisdom. nhiều là do mới, thì mình phải tham học và phải gần đại chúng, gần thiền đường, So therefore, you tu need những cái to khóa tu thiền stand tập by. để mà nuôi cái niệm thống thiết sanh tử, để mà Come củng cố close cái to niềm tin the tự tâm, Grand thì Master mới tự for nhiên the study nó and muôn màu nó practice. liên tục, và tự nhiên giờ khắc khắc lúc nào cũng công phu. Mình làm bất kỳ một cái gì And cũng như every là moment able to hành practice. Bồ Tát đạo vậy. It's not just Người ta có đến nói xấu, người ta one có đến time, chửi but mắng, người ta có đến ức hiếp, mình cũng mấy cái đó đều là cái chuyện bình thường, giống mình đang bận áo của Như Lai, áo nhu hòa nhẫn nhục vậy đó, giải tỏa hết tất cả, làm cho người ta được an lạc, được giải thoát, làm người ta tan biến hết tất cả. Đến gần với cái người tu tan biến cái tâm sân hận, cái tâm ganh tị, ghen ghét, tự động thôi. Thì đó là cái gì? Đó là cái sự sức tu của mình, cái ảnh hưởng của cái sự công phu của mình, chứ không phải chạy tới mình phải hơn thua, nói phải cho nó đáng đời tôi mới chịu. Cái như vậy thì làm sao mà mình giải thoát được cái nỗi khổ niềm đau? Mình thấy người ta đau, thấy người ta khổ, mình thích, đó là cái ngã chấp, đó là vô minh. Cho nên phải trở về công phu chân thật, học Phật. Thì 1 giờ chân thật là 1 giờ mình gieo được cái chánh so nhân. therefore we need to Ngày chân continue thật and return to the mình gieo được practice. chánh nhân. Thì cái chánh quả nó sẽ So đến. when Đừng nói you sợ tôi bận quá, tôi không có thời gian tu, sow chỉ tu the 1 true ngày thôi, seed mà chân thật mình đợi đến cái of lúc nào rảnh practice mình sẽ tu tiếp tục nữa. Mà đang đợi 1 năm mới có 1 diligently ngày, with ví the dụ đi, practice. tình linh chết mất rồi. Nhưng mà cái tâm mà chân thật So đó let's là tâm say if chân just của bác của one bạn day in one cho kiếp year, sau đừng có sợ. this day Không is phải là very tu nhiều mới special. là You tốt. have to Đừng cái dedicate tham nhiều nghĩ là tham nhiều wholeheartedly. cứ thay vì người ta hỏi, ông hỏi chậm quá, mấy phút có mấy câu tôi hỏi ào, tôi hỏi cái mấy trăm câu luôn trong mấy So giây it's mấy not phút. about the Đâu phải quantity, hay đâu, chỗ đó đâu, but chỗ đó là cái about the quality of đem cái your đó, cái nhân practice. đó mà đem một kiếp sau mình còn ù lì đó thêm đấy. Nên cái sự tu tập nó phải chân thật, And chứ không phải trên cái ngã chấp. you have to put Nên you have to phải tu show đúng cái the tu good chỉ, seed in chứ không phải your cái phá ngã chấp và consciousness. chánh pháp. Otherwise, Lúc it's đó mình mới gieo đúng cái chánh nhân. continue to carry on Thì nói vậy nghe hiểu không? to the future. Dạ, con xin cảm ơn thầy rất là So nhiều. you have to practice Rồi bây giờ correctly hết giờ. Kính chào hết quý thầy, after sư all. cô, các bạn đồng So I hope you understand, and thank you everyone, and you have a good day. Namo Sakyamuni Buddha.